সবাইকে শুভেচ্ছা। একটু দেরিতে এই শেষ পর্বটি শুরু করবার জন্য আন্তরিকভাবে ক্ষমা চাইছি। তবে আমাদের সঙ্গে অ্যাট লাস্ট যোগ দিয়েছেন টাওয়ার হ্যামলেটসের বর্তমান মেয়র লুৎফর রহমান। ধন্যবাদ আপনাকে সময় দেওয়ার জন্য। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম সালাম। টু ইউ অ্যান্ড টু ইউর ভিউয়ার্স। আমি খুব গ্রেটফুল আপনারা আমার আনা লাগে এবং কিছু কথা হওয়া লাগে, সুযোগ দেওয়া লাগে। আই এম ভেরি গ্রেটফুল টু ATN and to your viewers. Thank you. This time you have avoided electronic media so far, and I believe this is your first appearance in a television channel. I love electronic media. Why have you avoided us? I am always on electronic media. And আমি তো আপনার এই যে মিডিয়ার সাথে তো আমার ক্লোজ সম্পর্ক, a lot of respect with the electronic media and with the print media. এবং আপনারা তো আমি অ্যাভয়েড করার প্রশ্ন ওঠে না। আমি যে সময় আমি সুযোগ পাই, I'm available at your service because you play a very important role. আপনারা যেন এই গড়ে আপনারা কানেক্ট করা, ইনফরমেশন দেওয়া এবং কাউন্সিলে কিতা করেন না করেন, সমাজে কিতা ঘটের না ঘটের। So there is no particular reason for avoiding electronic media, as people have been saying. No, I have never avoided electronic media, and I would not dare avoid electronic media. আমি আপনার প্রতি আমার এই heartfelt respect for the media, and আপনারা যে contribute করেন to taking Timeless forward. Sincerely, I respect that, and I very much want to work with the media. Okay, so welcome to the show officially. Thank you. আপনি আজকের আমাদের এই বিশেষ আলাপচারিতার সর্বশেষ সেগমেন্টে সর্বশেষ ক্যান্ডিডেট, বিকজ আপনি সিটিং মেয়র অফ টাওয়ার হ্যামলেটস, সো ইউ হ্যাভ লট টু আনসার। উই হ্যাড কনজারভেটিভ ক্যান্ডিডেট, লিভ ডেম ক্যান্ডিডেট, অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ দ্য লেবার ক্যান্ডিডেট। তাদের প্রত্যেকেরই অনেক কিছু বলার তারা বলে গেছেন in relation to your management of Tower Hamlets Council. So obviously we will make you respond to those questions. I believe you have had the opportunity to listen to what they had to say. So we'll start with how is your campaign going on? By the way, I didn't listen to. You didn't listen. I didn't. That's fine. I'll meeting dia khub ব্যস্ত আসলাম। Alhamdulillah, আমার campaign খুব ভালো যার। I'm grateful to the people of Tower Hamlets and to the people across the country যারা আমার অতীতে হেল্প করছেন, এখন হেল্প করা। আমরা একটা স্মল টিম, but very effective team, very respectful team, a team very much connected to the people of this borough. And I enjoy going out, meeting people. End of the day, আমরা যে মেরাল সিস্টেম যেটা আমরা কিছু মানুষের কষ্টর কারণে, আমি ওইটার পিছনে আমার কিছু ভাই বোনের তোর কন্ট্রিবিউশন আছে। সিস্টেম চেঞ্জ করার কারণে এখন উই আর অ্যাকাউন্টেবল টু দ্য পিপল অফ দিস পাড়া। এবং আমার যেটা কাজ to meet as many people as I can, to door knock, and I've been doing this for the last 3.5 years. অনেক লেবার মেম্বাররা বলেন যে সময় আপনি ইউ আর সাপোর্টিং দ্য মেয়রাল সিস্টেম, তখন আপনি ইউ আর স্টিল এ মেম্বার অফ টাওয়ার হ্যামলেটস লেবার পার্টি, সো ইউ আর অ্যাকচুয়ালি গোয়িং এগেইনস্ট দ্য লেবার পার্টি। I was not only was I a member of the Labour Party, I was the sitting leader of the Labour group at the time. Absolutely, because I felt the national policy of the Labour Party, in fact it was Tony Blair as introduced the mail system. Tony Blair সাহেব যখন প্রাইম মিনিস্টার আসলা তাই ইন্ট্রোডিউস করছেন মেল সিস্টেম এবং তাই কইছেন যে মেল সিস্টেম একটা বালা সিস্টেম। লন্ডনও মেল সিস্টেম it was already operating. So why couldn't the people of Tower Hamlets have a mail system? Yes, I had told the regional director, I had told other leaders of the Labour Party that I will, yes, in my private capacity, if not as the leader of the council, in my private capacity, I have a right to express a view which system I favoured. Yes, system, যেখানে জনগণে ডিসাইড করবা তারা রেখে নেতৃত্ব দিতা, that is a far better system than a system যেমন 15-16 জন কাউন্সিলরে behind closed doors decide করেন electoral leader. Then that leader has tremendous power. But at the end of the day, that leader wasn't accountable to the people, was accountable to the 16-17 councillors who had elected them. Yes, I had worked for the mayoral system. There is allegation that you have misused that power. Have you? I have never misused any power. I'm a lawyer by profession. আমার লাগে integrity, transparency, accountability very important. একমাত্র উদ্দেশ্য আমার is to serve the people of this borough, to promote whatever opportunity we have in delivering services, to give our children a chance in life. আমরা মুরব্বী যারা আসেন তারা রেসপেক্ট দেওয়া, আমার মা বোন যারা আসেন তারা লাগি এটা রেসপেক্ট ক্রিয়েট করা এবং মেক ইট আ সেফ পাড়া and let our children compete with the best in the country. If that means abuse, so I may have abuse power,
but I've abused power to promote the people of this great borough. Is it only people from Bangladeshi background or all people of Tower Hamlets? We have 265,000 people in this borough. 126 languages are spoken in our schools. আমরা এমন একটা ডাইভার্স পাড়া, এমন একটা মাল্টিকালচারাল পাড়া, এমন একটা ইনক্লুসিভ পাড়া। And I'm grateful যে I live in this পাড়া, my children are growing up in this পাড়া, যে আমার মা মারা গেছেন, এখানে বৃদ্ধ হয়েছেন, বাবা বৃদ্ধ এরা। আমি proud to be part and parcel of this পাড়া। বা আমার কাজ হইল, যেটা আমার প্রিন্সিপল, আমার upbringing is to deliver services for each and every one of us, whether you're black or white, whether you're Muslim, non-Muslim, it's irrelevant to me. Okay, but do you believe that you have done that effectively? I have served each and every member of this community. Whether I have done it effectively or not, এই টার্মসের জনগণে ডিসাইড করবা মেয়ের 22 তারিখ আমি বালা কাজ করছি কিনা। আমার হাত দিয়া, প্রাণ দিয়া, জান দিয়া আমার টিমে আমরা চেষ্টা করছি টার্মসে আগুয়ে নেওয়া। আমি যতটুকু প্রমিস করছি, হ্যাজ মাই ম্যানিফেস্টো আফা। এই ম্যানিফেস্টোত আমি যতটুকু প্রমিস করছি 2010 আমি মেয়র হওয়ার আগে, I have delivered each and every one of my promise and I've gone beyond that. আমি কোনোদিন প্রমিস করছি না আমি মেয়র হওয়ার আগে আমি ব্যারেল গ্রাউন্ড ডেলিভারি করবো। আলহামদুলিল্লাহ, I have delivered a burial ground. Already খরিদ করে লিছি, planning permission is being sought. Once the planning permission has been delivered, I would declare it where it is. As an education maintenance allowance, 400 pound দেওয়ার বাচ্চেন ধরে, এই ইউনিভার্সিটি গ্রান্ট ও 1500 pound, এই ফ্রি স্কুল মিল, এগুলো আমার কোনো সময় প্রমিস আসেন না। বাট আমরা মনে করছি এটা ডেলিভারি করার দরকার। এই যে আমরা ফ্যামিলিস, আমরা বাচ্চাইন ধরে এখন এত ইকোনমিক্যালি ডিফিকাল্ট টাইম, এই সময় যে আমরা তারা হেল্প না করি, আমরা খুবই হেল্প করবো। এই আগামী সেপ্টেম্বরও 25,000 primary school children will receive free school meal. That wasn't part of my promise, but I delivered it during my mayoralty. Is that a Lib Dem promise or your promise? It's my promise. It's my promise. Because Lib Dem has claimed that that's their promise. I'm grateful. Well, I don't know about timeless Lib Dem. We only have one wonderful councillor, Stephanie Eaton, who's a Lib Dem councillor. I have a lot of respect for her, a lot of praise for her. She worked with me. However, nationally, the coalition and Clegg, Mr. Clegg, the Deputy Prime Minister, had adopted our policy, which we introduced for free school meal for reception in year 1 nationally. And I'm grateful he has done that. In terms of Tower Hamlets First, what is the future of Tower Hamlets First, that this party? Because আমরা দেখেছি যে অতীতে যখন একটা স্পেসিফিক ইস্যু নিয়ে একটা পার্টি গঠিত হয়, লাইক রেসপেক্ট, that didn't have much future actually. It doesn't have any future now. So Tower Hamlets First এর future কি হবে যদি if you're not successful? আমি quite confident that the group who are with me, that we will be successful. I'm very confident that on the 22nd of May that we will win, inshallah. The people of Tower Hamlets will judge me. তারা আমারে জাজ করবা, আমার administration জাজ করবা on our record. তারা জাজ করবা on what we promise and our ability to deliver those promises. Tower Hamlets First একটা ব্যানার, একটা স্লোগান, একটা প্ল্যাটফর্ম। এন্ড অফ দ্য ডে আমরা কিছু মানুষ ইন্ডিপেন্ডেন্ট মাইন্ডেড, আমরা কোনো পার্টির লোক আমরা এফিলিয়েটেড নাই, কোনো মানুষে আমরা স্ট্রিং পুল করেন না, আমরা একত্র হইছে। আমরা মনে করলাম Tower Hamlets নেতৃত্ব আমরা ইন্ডিপেন্ডেন্টলি আমরা দেওয়া উচিত এবং গত 3.5 বছর আমরা আলহামদুলিল্লাহ দিয়ে আইছি। No, but what is your contingency plan? যদি এই ইলেকশনে if you're not successful, what's going to happen to these young people who have actually attracted to your policy, to your vision, and have joined Tower Hamlets First? তাদের ভবিষ্যৎ কি? Our contingency is to win. Our contingency is to win. Our contingency is to give leadership. Our contingency is to deliver the people of this borough. And I'm very confident. যেটা আমি আপনারা আবার কইরাম যে জনগণে আমরা ইলেক্ট করছিলাম এই 21st of October 2010, এই জনগণে এরা ভেরি অ্যাস্টিউট, এরা ভেরি নলেজেবল, এরা ভালো মতো বুঝুন কার ট্র্যাক রেকর্ড আছে, কারা ডেলিভারি করার এবিলিটি আছে, কারা প্রমিস করলে প্রমিস কিপ করবা। ইনশাল্লাহ বেসড অন আর ট্র্যাক রেকর্ড, বেসড অন আমরা প্রমিসেস, বেসড অন আমরা রেকর্ড, আমার ফুল বিশ্বাস এই Tower Hamlets জনগণে তারা মেয়ের 22 তারিখ আমার এবং আমার টিমরা তারা ইনশাল্লাহ তারা ভোট দিয়া আমরা ভিক্টরি করবা, so that we can continue to serve them for the next 4 years. You said that you've been a mayor for everybody in Tower Hamlets, but Tower Hamlets First, that party, why didn't it attract any white
people to work for your party? Sure. I understand majority sure. of your, or most of your Sure. Party members are Bangladeshi origin. We don't have a membership, but we do have councillor candidates, and we do have supporters in the community. And we have supporters from all walks of life. এখানে মেলুক আসুন, পুরুষ আসুন, সাদা আসুন, কালা আসুন, সামালি আসুন, বাংলাদেশি আসুন। But councillor candidates অন্য কোনো নাই? জি, অন্য এই রেসোর কাউন্সিলর আসুন, পুরুষ আসুন, মেলুক আসুন, সাদা কাউন্সিলর ক্যান্ডিডেট আসুন, খালাও আসুন। From Tower Hamlets first? Absolutely. Mickey Ambrose is Afro-Caribbean man, standing in excellent Afro-Caribbean gentleman, excellent candidate, I believe, standing in Bow West. We have Somali brother, Ismail Kader, who's standing in Blackmore, Cubic Town. We have white candidates, John Cray, we have not Stephanie Eaton, we have another candidate, Kathy McTasney, who's standing in Island Gardens. We have Stuart Maidwell. Era Shobai, they were pillars of the Labour movement in Tower Hamlets, who've decided to give up the Labour Party in protest in 2010 and joined me in my journey. Ehon Tara, our candidate. Stephen Beckett, he was the secretary of the Tower Hamlets Labour Party for many years. He was my candidate now in the forthcoming election. What would be your policy in terms of housing, the most significant issue for Tower Hamlets? In your manifesto, you said you're going to build 5,000 houses. Yeah, absolutely. Is that for social housing? Social housing, affordable homes. আমি গত 2010 what I promised যে আমরা ডেলিভারি করব 1000 affordable homes per year. In fact, 2 weeks ago, from officers, the count was আমরা 4029টা ঘর affordable homes আমরা ডেলিভারি করছি, and আমার promise going forward যখন housing এত crisis আমার it breaks my heart. আজকে আমি সার্জারি করছি, election is next Thursday. I've done surgery today. I do 2 surgeries a week. আজকে আপনার এই ফার্স্টটা তনে 8:30 পর্যন্ত আমি সার্জারি করছি, প্রায় 80-90 জন মানুষ আইছেন। মেজর প্রবলেম ইজ হাউজিং। 2 রুমও আপনার 7-8 জন মানুষ, 3 রুমও 12-14 জন মানুষ। It breaks my heart. I want all our children to have a good education. We want to reduce the health inequality. With the overcrowding, we're not going to do that, Afa. And what I said, going forward, we will deliver 5,500 affordable homes during the next 4 years. Inshallah, if I have it my way, I hope to deliver more homes. How many did you do in your last 4 years? 4,029. It's not, আমার 4 year হইব কি আপনার আগামী অক্টোবরও। In fact, I am 3 months short. তারপরেও আমরা 4029টা ঘর আমরা affordable homes আমরা ডেলিভারি করছি Tower Hamlets। And এটা প্রমাণ রইল যে 50 million pound new homes bonus we have received from central government. এই সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টে কেউ আপনার ফ্রি টাকা দেয় না, but they have a system which is a very good system. If you build more homes, they give you homes bonus. We are the largest recipient. এই দেশের সবচেয়ে সেরা নিউ হোমস বোনাস পাইছি আমরা। গত 2 বছর we've been the largest producer of social housing and housing in the country, because of which we have received 50 million pound new homes bonus. Other candidates have actually alleged that you were not successful in terms of ensuring an effective partnership with business entrepreneurs in Canary Wharf in terms of accessing apprenticeship. That could have actually addressed the unemployment issue. Sure. Have you been successful? That's again Tower Hamlets জনগণ ডিসাইড করবা মের 22 তারিখ। What আমার opponents কিতা কইন is irrelevant to me. Of course, they don't have any constructive policies. They don't have any track record of delivery. তারা নাই, আমরা আছে, এবং তারা তো খালি ক্রিটিসাইজ করা শুধু খাম। But কত মানুষ employment, young people আপনি employment দিছেন? Thank you. আমরা হইল আমরা একটা fantastic and a good relationship with Canary Wharf. এবং Canary Wharf the chief executive, I see him on a regular basis, and of course I want more from Canary Wharf. Canary Wharf প্রায় 100,000 মানুষে কাজ করেন, প্রায় 8,000 মানুষে কাজ করেন যারা from Tower Hamlets. I want to see that figure to be 20, 30, 40,000, but we have to be realistic. আমরা তো পয়লা স্কিলস বেস থাকতে হইব, আমরা মানুষের ট্রেনিং থাকতে হইব, স্কিলস থাকতে হইব, বিদ্যা থাকতে হইব এই জব পাওয়া লাগে। এবং আমরা কাজ হইল এটা আমরা করলাম, এই আমরা যে 380 মিলিয়ন পাউন্ড আমরা স্পেন্ড করছি করলাম, স্কুল হলো, স্কুল এক্সপ্যান্ড করা, রিফার্বিশমেন্ট করা, যে কিছু প্রভিশন দিচ্ছি আমরা বাচ্চাইন যাতে ইউনিভার্সিটি কাম আউট উইথ গুড ডিগ্রিজ। লাস্ট ইয়ার প্রায় 800 বাচ্চান গেছেন ইউনিভার্সিটিতে, বেশি বেশি আমরা মেয়েরা গেছেন। আই এম হোপিং তারা বাড়ি আইবা,
they will get good jobs in Canary Wharf. Of course, we have a good relationship. I want a stronger and more relationship. ব্যবসায়ী হলতরে I give them very hard time. But different যেটা between me and my predecessors, they know where I stand, black and white with me. আমরা প্রায় 1500 বাচ্চা ছেলেমেয়েরা গত 3.5 বছরে they have secured apprenticeships, 1500. অবশ্যই চাইমু এই ফিগারটা আরও ইনক্রিজ হইতো বা এর আগে কটা ছেলেমেয়েরা অ্যাপ্রেন্টিসশিপ করতো আপনার either with the council or with partners? Hardly any. At least I've started. But look at my manifesto, what I've said. Going forward, আমার promise to support 20,000 people into job. 20,000 মানুষের আমরা চাইলাম to এরা চাকরি দেওয়া লাগে। প্লাস 10,000 মানুষের আমরা চাইলাম 10,000 young ছেলেমেয়েরারে দিতাম apprenticeships, 14,000 training. এগুলা কি লইব? We have to work with a trust, London Hospital. We have to work, who are the biggest, second largest employer after Canary Wharf in Tower Hamlets. Canary Wharf lage amra strong partnership, third sector lage strong partnership, plus council employees. We want to ensure that council amra explore kori erar kila internship hisabe, trainee hisabe, apprentice hisabe erar kila support korte pare. As an independent mayor, apnar kita what sort of challenges have you faced in terms of working with the central government, not being, from any particular party? Sure. I've had hardly any challenges from central government because you know very well as a professional yourself, the grant is based on formula. Need আছে, population আছে, racial profiling আছে, economic deprivation issue আছে, এইগুলোর উপরে ডিপেন্ড করে আপনি সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট কাছ থেকে আপনি কতটুকু গ্রান্ট পাইবা। We've been getting our fair share, more than fair share of our grant. In fact, মেয়র হওয়ার পরে আমরা এই যে BSA বিল্ডিং স্কুলস ফর দ্য ফিউচার প্রোগ্রাম লিডার থাকতে শুরু হয়েছিল। আমরা এত ভালো এটা ডেলিভারি করছি when I was the leader of the council and I was in power. Then এই গভর্নমেন্টে হয়েছে 60 million pound more আপনারা দিতাম চাই আপনারা নিতে পারবেন, নিলে আপনারা এই টাইমের ভিতরে আপনার ডেলিভারি করতে হইবা। And we delivered the program. So we have a reasonably good relationship with central government. But even if central government has a dislike for me, I don't believe they do, but the money has to come based on formula grant. এটা প্রমাণ হইল যে আপনি জানেন এই যে আমরা এই কাউন্সিলও লেবার অ্যাডমিনিস্ট্রেশন পাওয়ার আছিল বহুত বছর, 15-16 বছর, আমি আসলাম 2 বছর লিডার। We had central government was another party, Conservatives were in power. They had to give the grant. They can't say no just because Lutfur Rahman happens to be in power in Tower Hamlets. What's your working relationship with the 2 Labour MPs? Has that affected you being an independent mayor? Well, the relationship, I wish it was much better relationship than what it was. It amar making nai, amar choosing nai. Ami to open korsi to meet the 2 MPs. In fact, the MP for Poplar and Canning Town used to come and see me on the monthly basis, and I welcomed him. And we met, we exchanged views, and he asked about me and my policies and how I can support him in his work with the constituency. To overlap to obviously আছে, because the mayor works for and delivers for the whole borough. 2 MPs work for the 2 constituencies, but obviously they don't have any say over delivery, so they're dependent on the council and the mayor for a lot of information and serving their constituents. So I had a good relationship with the MP for Poplar and Canning Town. Unfortunately, the MP for Bethnal Green and Bow didn't want to come and see me or meet me in the town hall. So be it. But as far as I'm concerned, আমার job হইল the town জনগণের লাগে delivery করা এবং তারারে সেবা করা and তারারে serve করা, and they are my priority. You having lots of expensive advisors has created a lot of debate. And I understand the recent FOI, Freedom of Information release, that you have given them 80k overtime money. Is that correct? That is absolutely untrue. Absolutely untrue. Lot of respect. Please don't believe what my Tory friends say. And please don't believe what some right-wing media, whether Mr. Gilligan or Mr. John Ware or Mr. Ted Jury says, because most of the information is unsubstantiated, it's not based on truth or based on facts. They will say what they want to say. So have you given them any overtime? No, I cannot give anyone overtime. Advisors, by the way, are not allowed overtime. Officers of the council are allowed overtime, which I don't determine that. The process, the head of paid service,
and their line managers determine that. এটা আমার কাজ নাই, আমার কোনো পাওয়ার নাই এটা করার। আমার যে অ্যাডভাইসার, এরা each and every one of them, এরা রিজনেবল, এরা দরকার আছে, এবং এরা বেসড অন সেট ফিস, এরা কোনো ওভারটাইম ক্লিয়ার করতে পারেন না। এবং এই যে অ্যাডভাইসার হল না থাকতা, তা আমি আপনার এত গড়বারে আমি ডেলিভারি করলাম নাকি, আই নিড এক্সপার্ট অ্যাডভাইস। এই জন্য আপনার ওয়াচেবল ভিশন যেটা, এই আমরা টাউন হল্ডে টু রিলোকেট টু হোয়াইটচ্যাপেল। হোয়াইটচ্যাপেল আপনার এত, এই যে আপনি দেখুন হোয়াইটচ্যাপেল ভিশন। Let's stay on Whitechapel issues. That's fine. আমি so the final point of the point I'm trying to make, যে আমার যখন অ্যাডভাইসার না থাকতা অন পলিসি, অ্যাডভাইসার না থাকতা, এই যে অ্যাডভাইসারে আপনার পলিসি বুঝুন, রিজেনারেশন বুঝুন, মাঝে মধ্যে আমার অফিসারের ভিগুলা আমরা টেস্ট করা, এগুলো দেখতাম অপশনগুলো রাইট আছে কি না আছে। আই নিড এক্সপার্ট অ্যাডভাইস, এবং এটা থাকার কারণে তো আমি ফার্দার So will you maintain these advisors if you're back in the... Every other mayor in London have advisors. নিয়মের মেয়রও আছে, লুশনের মেয়রও আছে, হেকনির মেয়রও আছে। টাউনের মেয়রের অ্যাডভাইসার থাকাটা কি রং? Absolutely I will maintain them. Where it is necessary to have advisors, এই অ্যাডভাইসারের কারণে যেন টাউনের উন্নত হয়, বালাই হয়, মানুষের সার্ভিস আরও বালা দেওয়া যায়। অফকোর্স এটা দরকার লাগলে তো অবশ্য আমি। Conservative and Labour's view is that this Whitechapel regeneration is a white elephant. It's going to be a very ineffective but expensive project. What's your comment on that? I don't think they have any idea about regeneration. If someone makes that comment, এরকম কমেন্ট করা, but এটা কি তা খুব expensive project নাই? Absolutely not. Absolutely not. What is expensive? এখানে আমরা মাস্টার প্ল্যান করার কারণে আমরা বর্তমানে 14 মিলিয়ন পাউন্ড আমরা দিয়ে এরাম অন মালবে প্লেস অ্যান্ড আঙ্ক্রেজ হাউস। এই 14 মিলিয়ন পাউন্ড এটা লিজ আমরা রেন্ট দেই বছরও। এই 14 মিলিয়ন পাউন্ড আমরা বাঁচাইতে পারি, নিজের একটা সম্পত্তি থাকে, নিজের টাউন হল থাকে, এই 14 মিলিয়ন পাউন্ড আপনার আমরা ফার্ম রিইনভেস্ট করতাম ইন আওয়ার কমিউনিটি। আমরা মেয়েরার উপরে, আমরা ছেলেরার উপরে, আমরা মুরব্বীর উপরে আমরা এটা মানে ইনভেস্ট করতে পারবো। আমরা টাউন হল যে আমরা করে নিতে পারি। অ্যান্ড ইনশাল্লাহ আমরা লন্ডন হসপিটালকে অলরেডি ইন ডিসকাশন, আমি অলরেডি আমরা কন্ট্রাক্ট এক্সচেঞ্জ করার পথে, ইট উইল বি এক্সচেঞ্জ জাস্ট আফটার ইলেকশন। এবং আমরা টাউন হল নিজের করিলাই এটা বেনিফিট কিতা, আমরা 2,500-3,000 এমপ্লয়িজ উইল গো টু হোয়াইটচ্যাপেল। এরা বর্তমানে খরচ কোন জায়গা করেন, তাই শপ ইন ক্যানারি ওয়্যার্ফ, হার্ডলি এনি লোকাল বিজনেস ইন ক্যানারি ওয়্যার্ফ। এরা শপিং করবা, বাজার করবা, খরচ করবা ইন হোয়াইটচ্যাপেল মার্কেট, ইন নিউ রোড, ইন ক্যানন স্ট্রিট, ইন ব্রিক লেন, ইন বেথনি গ্রিন। এই লোকাল শপ হলে এরা ট্রেড পাইবা, 2,500-3,000 মানুষের ট্রেড। বা এটা করার কারণে অলরেডি আপনি যদি সেফ স্টোর দেখেন, এই যে বিহাইন্ড বার্কলিজ ব্যাংক, এটা একটা কোম্পানি, লন্ডন কোয়াড্রেন্ট একটা কোম্পানির নাম, এরা সোশ্যাল ডেভেলপার, এরা এন্টারপ্রেনার, এরা অলরেডি 40 মিলিয়ন পাউন্ডে আনকন্ডিশনে তারা সাইটটা তারা খরচ করে নিচ্ছেন। দে সি দি পটেনশিয়াল অফ হোয়াইটচ্যাপেল। হোয়াইটচ্যাপেল এটা করতে পারি আমরা ইনশাল্লাহ। 3,500 মতো আপনার এখানে চাকরি হইব, 5,000 মতো আপনার গড় বাড়ি হইব, অফিস হইব, দোকান হইব, শপিং সেন্টার হইব। It will benefit the people of Tower Hamlets. Okay. We're running out of time. Just very briefly, 2 questions to finish off. A election, we have seen the race card has been played quite ineffectively, I suppose, or quite openly, which may not be for the best interest of the Tower Hamlets people. What's your observation? Why is after such a long time race card has been... এটা আমার খুব দুঃখ দেয়, খুব আঘাত দেয়। আমার একটা প্রশ্ন হইল, আমার সামরা কালো হইতে পারে, আমার সামরা ব্রাউন হইতে পারে, আমি মুসলমান হইতে পারি, আর আমার এবিলিটি সাদা একজনের তো আমার এবিলিটি কম নাই, আমার সমান এবিলিটি। সো উই শুড হ্যাভ ইকুয়াল রাইট, ইকুয়াল অপরচুনিটি টু সার্ভ অ্যান্ড টু ডু এ গুড জব অ্যান্ড টু লিড অ্যান অ্যাডমিনিস্ট্রেশন। আমি কোনো সময় রেস কার্ড প্লে করছি না, করার দরকার নাই। আই গ্রু আপ ইন দিস পাড়া। আমি যখন বউ স্কুলে গেছি, আমি স্কিনহেড লট, আই ওয়াজ দ্য ভিকটিম অফ স্কিনহেডস। Is in Brick Lane in the 70s, I saw as a child what it meant to be the victim of race and racism. It is wrong to play divisive politics, and politics is totally wrong. আমি তো কোনো সময় গিয়া কইছি না বলে আমি শুধু এক কমিউনিটিতে সার্ভ করলাম, আমি এক কমিউনিটির লাগে আমি মেয়র। আমার সম্বন্ধে গিয়া হওয়া পলিটিক্স শট আমার অপোনেন্টে বলে লুৎফুর রহমানের শুধু সার্ভ করা বাংলাদেশি কমিউনিটি, লুৎফুর রহমানের শুধু বাঙালি councillor Stan cabinet. I think that was wrong. And for the Panorama program, 4 weeks before an election,
to say Lutfur Rahman is channeling money to the Bangladeshi community and to the Somali community and to the faith community is totally wrong. I tell you why it's wrong. Because the Bangladeshi and Somali community, amra 38% of the population. Do you know how much grant we get? Only 8% of the grant we get. Other 92% goes to the non-Bangladeshi Somali community. Rightfully so. Amar কোনো অসুবিধা নাই. But why criticize a deprived, disadvantaged community in the country, Bangladeshi Somali community? That issue is still under investigation. Error label kora, error target kora is totally wrong. We are under no investigation of her. No investigation. The police have said no criminality, no evidence of criminality against Lutfur Rahman. Police clearly said. Auditors are still here? Auditors are here and আমি তারা welcome করছি, তারা embrace করছি, তারা facilitate করলাম. I can say this to you, এবং to the viewers of Tower Hamlets and your viewers. Inshallah, the auditors will find no wrongdoing on the part of this council. আমরা এত high performing council, এত ভালো council, এত আমরা excellent service delivery করলাম. আমি মনে করি যে জুনো তারা রিপোর্ট আইব, তারা কিচ্ছু সিরিয়াস হইতো না এই কাউন্সিলে wrongdoing করছে. Another allegation that the auditors are quite expensive companies and Absolutely. their money is coming out of our pocket. Absolutely, and absolutely wrong. I mean, Mr. Pickles shouldn't have done what he did on the back of Panorama. What did Panorama say? Panorama made no personal allegation against me. আমার against the personally কিছু কইতে পারছেন না. আমি সমাজরে সার্ভ করলাম. এইটা তারা criticism. Absolutely, I would serve every community in the borough. এবং এইটার এই ব্যাকে for Mr. Pickles to send in auditors, I believe was wrong. এবং এই কাউন্সিলে এই অডিটরসের টাকা দেওয়া, ফিস দেওয়া, এটা টোটালি রং. আমরা একটা গরিব কাউন্সিল, একটা গরিব সমাজ, আমরা এভরি সিঙ্গল পেনি ম্যাটার্স টু আস. আমরা অলরেডি 130 মিলিয়ন পাউন্ড আমরা কার্ডস নিতে হয়েছে এবং এইটার উপরে আপনার এই মিলিয়ন পাউন্ড অডিটরসের খরচ দেওয়া, এটা টোটালি আনএক্সেপ্টেবল. We're nearly towards the end of the show, Lutfur Bhai. How would you ensure that you would be the mayor for the multi-ethnic, multi-faith, multicultural Tower Hamlets? Sure. I will say to your viewers, আমি আপনারা জনগণ যারা আসেন, এই আমরা যারা লিভ করেন Tower Hamlets, তারা কইমু আপনারা আমারে জাজ করুকা আমার ট্র্যাক রেকর্ডের উপরে, এডুকেশনের উপরে, হাউজিংয়ের উপরে, এই ক্রাইমের উপরে, ক্রাইম ডাউন হয়েছে by 7%. আপনারা আমারে জাজ করুকা ক্লিননেসের উপরে, আমরা প্র্যাকটিসের উপরে, আমি যেগুলো প্রমিস করছি. Crime to I understand it has gone up. Crime rate has gone up. No, it's gone down by 6.7%. It was last week the Metropolitan Police had said the crime figure in Tower Hamlets has gone down by 6.7%. So that's a very recent figure. No. It's a 6-monthly figure. The 6 months before, the figure was some 6.9 or 7%. In fact, it's gone even more down now than it was before. But I can provide you the figures. So what আমি যেটা কইমু আপনার জনগণরে, আপনারা দয়া কইরা আমরা জাজ করুকা আমার ট্র্যাক রেকর্ডের উপরে, আপনারা জাজ করুকা আমার ভিশনের উপরে, আমার কমিটমেন্টের উপরে, আর আপনারা জাজ করুকা যে আমি কোনো পলিসি করছি নি শুধু এক গ্রুপরে আমি সার্ভ করা লাগে. All my policies, whether free school meal, were the only borough in the country যেটা আপনি তো এই care industry আপনি খাস করেন, we're the only borough in the country যেটা provide করি free home care. Free home care benefits white elders more than the BME elders. Absolutely proper এটা. Nothing wrong with that. But আমি যেটা কইমু, আমার যত পলিসি আছে আপনারা চ্যালেঞ্জ করে দেখাও কা কোনো পলিসি শুধু একটা কমিউনিটি সার্ভ করছে. It has benefited every single member of our community. So আমার লাস্ট কথা হইল, প্লিজ আপনারা দেখো আমি কিতা করছি, দেখো আমার কমিটমেন্ট, আমার ভিশন, দেখো আমার প্রমিসেস. আপনারা যদি মনে করেন যে আমি বালা কাজ করে গেছি, আমি আমার টিমে বালা কাজ করার আমার এবিলিটি আছে এবং আমরা প্রমিসেস রাখার এবিলিটি আছে, জাজ আস অন দ্যাট. থ্যাংক ইউ. আসসালামু আলাইকুম. ওয়ালাইকুম সালাম অ্যান্ড বেস্ট অফ লাক. অনেক দর্শক আপনাদের শুভেচ্ছা এবং ধন্যবাদ আপনাদের আজকের অনুষ্ঠান দেখবার জন্যে. আমরা আনন্দিত যে টাওয়ার হ্যামলেটসের মেয়র আমাদেরকে সময় দিয়েছেন এবং আপনাদের সম্মুখে তার কথাগুলো তুলে ধরতে পেরেছি আমরা. আগামী 22শে মে আপনারা নির্বাচন করবেন কে হবেন আপনাদের জন্য সবচেয়ে যোগ্য প্রার্থী, যিনি আগামী 4 বছরের জন্য টাওয়ার হ্যামলেটসের এক্সিকিউটিভ মেয়র পদে বসবেন এবং আপনাদের জন্য কাজ করবেন. অনেক শুভকামনা থাকলো. বেস্ট অফ লাক ফর 22nd. গুড লাক. থ্যাংক ইউ. আসসালামু আলাইকুম টু ইউ ভিউয়ার্স. ওয়ালাইকুম সালাম. দর্শক শুভরাত্রি.